Buterevu feels exclusive tusinzira okubanga tukuweereza wakola kyamengo ya subscribing ku mukutu gagadde tusinzira okubanga ate atukutuusako ensonga semasonga wentukidde mu kaseera kano ate munange His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akozenga bwe yagambye mu kubanga ate munange address nze gwanga ayogeddeko ne bannamawulire ab'enjawulo oba atuusizza ensonga eri eggwanga ddambirira ku biki ebitambula ebigenda kubaawo ebigenda okutambulira mu lwakagenda obbeerawo ennaku z'omwezi 15 January ku biki ebigenda otambulira mu protest vote ansonga ate munazigenda okubanga ate azitambulira mu kisaanya kye wanaba nga ate munange akwasiddwa obuyinza ensonga zino osobola okugamba ate munange azikwasaganyizza mu ngeri y'obusungu mu kubanga ate munange alabudde ku biki ebigenda okubanga bitambulira mu kalulu aka protest vote oba kalimu ate munange okwekalakasa nsobola okugamba nti ensonga zo zibadde za busungu wabula ate nga sinaba kubanga kwa speech ye ebadde etya njagala nsooke nkuggirewo ku bibuuzo ebimubuuziddwa amubeere okuba ate munange bibadde biwera bitaano birambirira wabula ate abyanukudde mu ngeri y'osobola okugamba nti bibadde busungu bwerere nga bwogenda okubanga ensonga ozekkanya video gilikinge oba gikonemu ekigali esobola okubanga etambula ab'enjawulo basobola okubanga ate abekkanya kubaka buno okutegeezaako ate munange busungu webwolekedde ate munange mu speech ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'engeri gy'abadde anukula ebibuuzo bye ate munange ebimubuuziddwa bannamawulire ababadde mu nsonga zino kasooka embere nga mbikugirawoko ate okomewo nkwe ku speech bwebadde ku side zeno ansobola okugamba nti bwo obusungu bubadde bungi. Mr. President, tandyagadde okumanya message yo eriki eri eggwanga ku nsonga ya meeja omu eyavuddeyo n'agamba nti Uganda flag we banaagikwatira ku dduuka ly'omuntu oba awantu wonna bunaaba musango era abanaaba baziwanise bakuvunaanibwa. However, maybe if I may translate your question in English so I can answer it both ways. Sematimba Bwejire is asking for my comment on one new PDF serving officer called Major Kutesa, who was captured on camera telling goons that are named ghetto structure that anybody that is seen having a national flag in their house or shop, they should be robbed. Now, for context, Major Kutesa is working with Damolira. Kutesa and Damolira were tasked by Museveni to build a group of goons across the country. Those goons were seen on camera robbing people on the streets of Kampala, beating people, and one of the women they beat died, but no justice was served. This is a group of criminals that are picked from different ghettos, and some are picked from prisons and told that for them to have their freedom, they have to do the dirty work for the regime. And indeed, these are the people that you have seen on camera covering their faces, protected and guided, sometimes commanded by police and the military to brutalize Ugandans. Now you saw Major Kutesa among them, telling them to beat people, and not only beat, but telling Ugandans that anybody who is found with a national flag hanging anywhere in their businesses are going to be robbed by those goons. My answer to them is, you cannot intimidate the people of Uganda. There are laws, and at the right time, when the rule of law is restored, you that are abusing office and embarrassing the national uniform, you will answer for it. Now, to the people of Uganda, I say to you that you have every right to fly the national flag in your business. Hang it in your shop with pride. Hang it in your house or on your house, on your vehicle with pride. Respect it, love it, and teach your children why the national flag is very important. And anybody that attacks you, if any robber, anybody, any goon or any criminal attacks your business to rob you on account of having a national flag, you have every right to defend yourself. And I call upon the people of Uganda to stand together and defend their fellow Ugandans whose businesses are being raided and attacked and robbed by thugs and criminals. You have every right to defend yourself with anything you can land your hands on.
kino kankide mu Luganda. Sematemba Bwegire abuziza kyenjogera ku munnamagye omu gwe bayita Meja Kuteesa eyalabiddwa ku mikutu ng'alagira gurupu y'abayaaye n'ababbi ngirawoninga bannayuganda nti munnayuganda yenna anaasangibwa ng'alina bendera y'eggwanga mu dduuka lye oba mu bizinesi ye nti ababbi bagenda kujja bamubbe. Pozi okukibakubira mu ttooki n'okukyangaza obulungi, Meja Kuteesa, Meja Emma Kuteesa musirikale w'eggwanga erya UPDF ali ku ddaala lya Meja. Naye Kuteesa ne Christopher Damulira balina omulimu gwe badde bakolera Museveni nga beetolola eggwanga lyonna nga bagenda mu biseguusi oba mu geto ez'enjawulo nga bakuŋŋaanya abamenyi b'amateeka, ababbi n'abakozi b'ebikolobero. Abamu bagenda mu makomera ne babajjayo ne babasuubiza nti singa banaakolera gavumenti ya Museveni emisango emirimu egyo emikyafu egiri egy'omu okutulugunya abantu, okuba abantu naddala b'opozitioni, bajja kuba tebalina musango era gavumenti ejja bakuuma. N'ababbi n'abatemu bwe mwalabako nga Museveni agenda okwewandiisa nga bayita mu kibuga nga banyagulula abantu, nga bakuba abantu, omukyalo omu gwe baakuba yafa n'okufa. Mu bye banyagulula mwalimu ne Jessica Lupo, naye tewali musango gwonna gwe baabagulako. Kaakati kubanga bannayuganda batandise okweyagalira mu bendera yaabwe, Meja Kuteesa yalabiddwako ng'akubye olukuŋŋaana ng'alina abo abayaaye ng'abalagira ngirawoninga bannayuganda nti munnayuganda yenna anaasangibwa ng'alina bendera y'eggwanga mu bizinesi ye tibagenda munyagulula. Kino kye ŋŋamba Meja Kuteesa n'eddamulira nabo be bakolera nti mmwe abali ku likodi nga muvugumaganya yunifoomu y'amagye g'eggwanga nga mulagira abamenyi b'amateeka okola ebikolobero, njagala mumanye nti kino tekikoma kati. Ku kiseera ekituufu ng'enfuga ey'amateeka eddiziddwawo mu Uganda mujja kwanukulira ebikolobero bye muli mukola kubanga biri documented ku kamera. Era njagala n'okulabula abaana ba ghetto abali eyo bwe be bakozesa mu butamanya nti abo babakozesa naye bajja kumala babasuule mu kinnya. So bye mwalaba kye bakola Zebula ne kye bakoze bannaffe abalala bangi nnyo. Mu kiseera kye kimu njagala okutuusa obubaka eri bannayuganda mwenna abatulaba. Okusookera ddala ddembe lyammwe, sina ddembe naye buvunaanyizibwa bwaffe okwagala bendera yaffe, ogyeyagaliramu, okugyagaza abantu, okugiwa ekitiibwa n'ogyenyumirizaamu. Era njagala obbasaba bendera y'eggwanga giteeke buli w'osobola mu nju yo, obeere ng'ogirabako ng'oddamu omwoyo gw'eggwanga, ogiyigiriza abaana bo, ogyagaza abaana bo, ogyagaza emikwano gyo, na buli atamanyi bendera ya ggwanga kyetegeeza gimuyigirize nti eno bendera si ya muntu, si ya kibiina kya bufuzi, wabula eno bendera ya ggwanga. Buli omu oba owagiraani oba ofaanana otya kasooba ng'oli munnayuganda, eno bendera ogirinako omugabo gwe gumu era ekwesa ekitiibwa kye kimu. Mu kaseera ke kamu njagala okukunga bannayuganda mwenna abali eyo nti bwe mulaba omuntu yenna, omubbi yenna, omuzigu yenna oba omumenyi w'amateeka yenna ng'alumbye munnayuganda, ng'alumbye edduuka lya munnayuganda oba ennyumba ya munnayuganda, okulinyagulula kubanga alina bendera y'eggwanga, mumukoleko ng'amateeka bwe galagira. Ate oba tubakunga okuyamba bannayuganda bannammwe okubalwanirira n'okwerwanako ng'omubbi yenna abalumbye ne bw'aba tabalanga kubeera na bendera ya ggwanga. Naye ate omubbi omutemu alumba bizinesi yo ng'akulanga kwagala ggwanga lyo. Njagala obbakunga mwenna bannayuganda ne bwe baba tebalumbye bizinesi yo naye n'olaba ng'abayaaye ng'abatemu ng'ababbi balumbye bizinesi y'omuntu nga baginyagulula okwagala ensi ye, kyonna kye musobola okumutaasa n'okwerwanako kwabo abatemu ababbi. Kwata kyonna ky'osobola nga munnayuganda, amateeka gakukkiriza okwerwanako. Kiba kya busiru nnyo okuleka omumenyi w'amateeka, omutemu, omubbi okutulugunya bannayuganda. To all of you Ugandans, it's unfortunate
that the country is slowly but steadily being handed to criminals. When your safety, when your nation, when your security is in the hands of criminals, you have every right to defend yourself. In any case, the Constitution provides that you must use everything possible within you and around you to defend the Constitution and to defend yourself. So mwerwaneko mu ngeri yonna esoboka. Abo ababbi mubasobola, ekibabisa kubanga tebalina maanyi na mutima gusobola kwekolerera, oba tebasobola kwekolerera tebasobola na kwerwanako, tebasobola na kubatulugunya. Mukolanga kye musobola kyonna, okolanga ky'osobola kyonna munnayuganda munnange, bw'olaba ng'omumenyi w'amateeka ng'alumba munnayuganda munno olw'okubeera ne bendera. Nalabye n'omuyaayo omu ng'agamba tigwanaalaba ne bendera y'eggwanga bagenda mukubambako nga mwenna bannayuganda bannange. Bw'olaba ng'omuntu yenna omutemu yonna omutuju yenna ng'alumbye owa boodabooda amukuba amutulugunya olw'okubeera ne bendera, nze mbakunga muvangayo ne mutaasa munnayuganda oyo, kuba omuntu alina bendera olina omuwa ekitiibwa. Mu kiseera kye kimu kankozese ne guno omukisa okubakunga mwenna. Tiwogenda n'olaba bizinesi bendera y'eggwanga, mazima ne byatunda ne bw'oba tobyetaaga baako ky'omugulako omuwagire n'okwagala eggwanga lye. Owa boodabooda bwe baba nga bali babiri naye ng'omu omulaba ayagala nnyo eggwanga lye ng'ataddeko ne sitiika ya bendera ya Uganda oba ng'alina bendera ya Uganda, muwagire mwogere okwagisa abantu eggwanga lyabwe. Ne bw'oba tolina ssente waawe kiri mukubira ejjambo oba omugambe ekigambo ekimuzaamu amaanyi, mugambe weebale kwagala ggwanga lyo, ekyo kiyigirize n'omulala. Tewali agenda bayi kubayigiriza oba bakunga kwagala ggwanga lyammwe. Mulina eddembe ku ggwanga lyammwe, mulyagale. Bw'onooyagala eggwanga lyo ojja kufuna ensonga lwaki olirwanirira, lwaki okola ekituufu, lwaki okola enteekateeka ey'omugigi ogunaddako nagwo gweyagalire mu ggwanga lyo nga bw'oliyagaliddemu. Eno bendera yammwe temukkiriza batiisatiisa, mulina obusobozi bwonna okugirwanirira era mugirwanirire kubanga bajjajjaffe abagiteekawo kyekyo kye batwagaliza. Thank you very much. Yesterday, as your opponent, the president of Uganda, Gen.Kaweddemu, he almost, as he was addressing the nation, he almost became the topic of the day. He talked about arresting your supporters in Mbarara, but you and the entire NUP members transport supporters from different places to other places. What could be your take on that? Thank you very much. Maybe before I answer your question, allow me to reiterate the last part of my message in English. I want to once again encourage fellow Ugandans not only to defend those that are being attacked for holding the national flag in high regard and having it in their businesses, but I encourage you, if you see somebody's shop and you see that person is a patriotic Ugandan flying the national flag proudly in their business, please support them even if you don't need what they are selling. If you see a border rider flying the national flag on their border, support them. Let this flag be something that brings us together even more. Make them feel proud of having the national flag. Now to respond to your question, General Museveni yesterday said that we transport our crowds with us. It's interesting, but again, I don't look at General Museveni with anger, I look at him with pity. We must all understand to be kind. I know that Curtis of his age is being fed by false intelligence, but I also know that Museveni is a chronicle liar. Now here is a man accusing us of the things that he actually does. You all know that he ferries crowds, and when he can't ferry them, he orders school head teachers, primary or secondary, to forcefully bring the pupils or students in his rally venues and dress them in yellow t-shirts. You've seen that everywhere.
And even when they go there, they're not allowed to leave, not even for a short call, because he has to posture. You also know that the police and military has been closing roads on us, and where we've been allowed to pass, not more than 5 cars are always allowed to pass. So how are we transporting crowds? You notice that the police and military, even when we are moving in the dusty roads where they allow us to pass, they always stop borders from following us. You have been following. Every roadblock is meant to stop supporters, borders, who we don't even know where they're coming from, but they are joining us as a show of solidarity. They stop them in order to deny us crowds. But because he knows everywhere we reach, there are crowds of people that are yearning for a message of a new Uganda. So, like I said earlier, I don't want to be in the business of exchanging accusations with General Museveni. In our culture, we are taught to respect elders even when they don't respect themselves. Thank you. Thank you. My name is Ramson here. I work with NBS TV. I have just 2 questions. You have encouraged Ugandans to stand up and vote overwhelmingly. I would like to have your take, the general assessment of the Electoral Commission's preparedness as we count days to the voting day. And the second question is about the rampant denominations by the Electoral Commission. What do you make of that? You know, how it is affecting the party? Looks like it's not about to stop. Just that one. Thank you very much. First and foremost, the Electoral Commission is not independent.